Hello, karibu endelee kujifunza, na hapa tutaangalia matumizi na maana ya that's where, ambapo that's ni muungano wa that pamoja na is. Kwa badala ya kusema that's where, unaweza kusema that is where, ambayo inamaanisha hapo ndipo au pale ndipo au kule ndipo. Lakini tutaangalia ukamilifu wa maana kupitia mifano tulionayo katika sentensi zifuatazo. Tuanze na mfano nambari 1 au mfano namba 1. Example 1. Examples inamaanisha mifano. Example 1, mfano wa kwanza. That's where I live. That's where I live inamaanisha hapo ndipo ninaishi, au wengine nasema hapo ndipo ninapoishi. Lakini namna rahisi tu ni sana kusema ninaishi hapo. That's where I live. Hapo ndipo ninaishi. That's where I live. Kwa hiyo hapo unaweza kubadilisha hivi hapa I na live na kuweka vitu vingine. Kwa mfano that's where I want to go. Hapo ndipo ninataka kwenda, au kule ndipo ninataka kwenda, au pale ndipo ninataka kwenda. That's where I want to go. Lakini hii hapa that's where I live inamaanisha hapo ndipo ninaishi, au pale ndipo ninaishi, au kule ndipo ninaishi. Twende katika mfano mwingine, example 2. Mfano wa pili. They don't want to listen to me. They don't want to listen to me inamaanisha hawataki kunisikiliza. They don't want to listen to me. And inamaanisha na. That's where the biggest problem is. That's where the biggest problem is inamaanisha hapo ndipo tatizo kubwa lilipo, au hapo ndipo tatizo kubwa kuliko yote lilipo. Kwa sababu a big problem inamaanisha tatizo kubwa. The biggest problem inamaanisha tatizo kubwa kuliko matatizo mengine yote. Kwa hiyo that's where the biggest problem is, manake hapo ndipo tatizo kubwa kuliko yote lilipo. Kwa pamoja, they don't want to listen to me and that's where the biggest problem is. Hawataki kunisikiliza na hapo ndipo tatizo kubwa kuliko yote lilipo, au wengine nasema na hapo ndipo tatizo kubwa kabisa lilipo, au wengine nasema ndipo hapo ndipo tatizo kubwa kabisa liko. Baada ya kusema lilipo, mwingine nasema liko. Lakini maana yake kwa kutotaka kusikilizwa, hiyo inaashiria tatizo kubwa. Kwamba kama ungesikilizwa basi matatizo mengine yumkini yangeweza kutatuliwa. Twende katika mfano 3, example 3. Example 3 ina maneno yafuatayo. Invest in this business. Invest in this business. Invest inamaanisha wekeza. In this business, katika biashara hii, au wengine nasema kwenye biashara hii. Invest in this business, wekeza katika biashara hii au wekeza kwenye biashara hii. Because, kwa sababu. That's where all the money is. That's where the money is inamaanisha hapo ndipo pesa yote ipo, au hapo ndipo hela yote ipo. Wengine wanasema hapo ndipo pesa yote iko. Kwa hiyo maana yake kwenye hiyo biashara ndiko kuna pesa yote, au wengine wanasema ndipo kuna pesa zote. Invest in this business because that's where all the money is. Wekeza katika biashara hii kwa sababu hapo ndipo pesa yote ipo. Au kama ni biashara ambayo iko kule, utasema kule ndiko pesa yote iko, au pale ndipo pesa yote iko. Tuende katika mfano 4, example 4. I think they didn't know. Tukishia hapa tu inamaanisha nadhani hawakujua, au wengine sema nafikiria hawakujua. I think they didn't know. That tukiunganisha I think they didn't know that inamaanisha nadhani hujua kuwa, au nadhani hawakujua kwamba. That's where I put your keys. That's where I put your keys inamaanisha hapo ndipo niliweka funguo zako, au pale ndipo niliweka funguo zako, au kule ndipo niliweka funguo zako. Na wengine wanasema kule ndiko niliweka funguo zako. Kwa hiyo kwa pamoja inakuwa I think they didn't know that that's where I put your keys. Nadhani hawakujua kwamba, au hawakujua kuwa pale ndipo niliweka funguo zako,
au kule ndiko niliweka funguo zako. Twende katika mfano wa 5, example 5. Inasema that's where we saw our friends. That's where we saw our friends. Inamaanisha hapo ndipo tuliona marafiki zetu. Au kwa namna nyingine tunasema hapo ndipo tuliwaona marafiki zetu. Au kule ndiko tuliwaona marafiki zetu. Au pale ndipo tuliwaona marafiki zetu. Kwa inaweza kuwa hapo, kule au pale. Last weekend inamaanisha weekend iliyopita au mwisho wa wiki iliyopita. That's where we saw our friends last weekend. Hapo ndipo tuliwaona marafiki zetu weekend iliyopita, au kule ndiko tuliwaona marafiki zetu weekend iliyopita na kadhalika. Twende katika mfano mwingine, mfano nambari 6, ambao sasa kwa somo hili hapa ni mfano wetu wa mwisho. Mfano nambari 6, example 6. This is where she can live with her family. This is where she can live with her family. Inamaanisha hapa ndipo anaweza kuishi na familia yake, au anaweza kuishi pamoja na familia yake. Kwa hiyo imetoka that imekuwa this. Kwa ukitaka kusema hapa ndipo utasema this is where. Ukitaka kusema pale ndipo utasema that is where. Kule ndipo au kule ndiko that is where pia. Kwa tukiunganisha inakuwa this is where she can live with her family. Hapa ndipo anaweza kuishi pamoja na familia yake. Lakini pia kwa mfano hapa ingekuwa ni tunataka kusema hapa ndipo anataka kuishi pamoja na familia yake, tungesema this is where she wants to live with her family. This is where she wants to live with her family. Na labda ukaongezea kwa sababu hili ni eneo zuri, ungeweza kusema this is where she wants to live with her family because this is a nice place. Labda hapa ni mahali pazuri pa kuishi, utasema this is a nice place to live. Kwa hiyo ungekuwa sentence hii basi ingebadilika na kuwa this is where she wants to live with her family because this is a nice place to live. Na baada ya kuona huu mwongozo, basi unaweza kufanya mazoezi binafsi ya kutunga sentence tofauti tofauti zinazoendana na hizi sentence kwa kuongezea baadhi ya vitu kulingana na uhitaji binafsi unaoweza kuwa nao katika sentence husika. Kwa mfano, tunaweza tukafanya mabadiliko kidogo ya hizi sentence zote kwa kutoa that na kuweka this. Na katika sentence namba 1 kwa mfano, tukatoa hii that na tukaweka this is. Kwa tungepata this is where I live. Hapa ndipo ninaishi. Tukaenda katika sentence ya pili pia, napo tukabadilisha hapa hivi. Kwenye that tukapata invest in this business because this is where all the money is. Wekeza katika biashara hii kwa sababu hapa ndipo pesa yote ipo, au hapa ndipo pesa yote iko. Na kwa mfano katika mfano wa ulikuwa mfano wa 3, katika mfano wa pili tunapata hii sentence ifuatayo, they don't want to listen to me and this is where the biggest problem is. Hawataki kunisikiliza na hapa ndipo tatizo kubwa lilipo. Twende katika mfano wa 4 napo tuone tukitumia this tunapata nini. Kwa mfano wa 4 tukitumia this hapa hivi tunapata I think they didn't know that this is where I put your keys. Nadhani hawakujua kuwa hapa ndipo niliweka funguo zako. Twende katika hii ya 5 napo tubadilishe kwenye that tuweke this. Tunapata that's where we saw our friends last. That tunaweka this, tunapata this is where we saw our friends last weekend. Hapa ndipo tuliwaona marafiki zetu weekend iliyopita. Hii tayari ina this, kwa hiyo nenyewe labda ungeamua kutoa this ukeka that ungepata that is where she can live
with her family. Hapo ndipo anaweza kuishi na familia yake, au kule ndipo anaweza kuishi na familia yake, pale ndipo anaweza kuishi na familia yake. Au ukaunganisha that na is ukapata that's, ikawa that's where. Baada ya kufanya hilo zoezi pia la kubadilisha that kuweka this, nitasoma hii sentence kwa Kiingereza tu ili kukusaidia kuona kama unaweza kuzikumbuka kwa kichwa unapozisikia kwa Kiingereza. Kumbuka maana kamili ya Kiswahili, na kama utakuwa uwezi kukumbuka basi utajua ni wapi ufanye marudio kwa bidii zaidi. Number 1, that's where I live. Number 2, they don't want to listen to me, and that's where the biggest problem is. Number 3, invest in this business because that's where all the money is. Number 4, I think they didn't know that that's where I put your keys. Number 5, that's where we saw our friends last weekend. Number 6, this is where she can live with her family. Nitarudia tena kwa mara nyingine moja. Number 1, that's where I live. Number 2, they don't want to listen to me, and that's where the biggest problem is. Number 3, invest in this business because that's where all the money is. Number 4, I think they didn't know that that's where I put your keys. Number 5, that's where we saw our friends last weekend. Number 6, this is where she can live with her family. Ikiwa unahitaji kupata somo lingine leo katika mfululizo wa masomo ya Kiingereza cha kuongea, utaenda YouTube sehemu ya kutafuta video, kisha utaandika kwa mfano somo la kwanza Kiingereza cha kuongea. Ikiwa unatafuta somo la kwanza, lakini kwa mfano kama unataka somo la 10, utaandika somo la 10 Kiingereza cha kuongea na kadhalika. Kwa utakuwa unabadilisha ile namba ya somo tu, lakini maneno yote unatumia hayo hayo ili kupata somo tofauti.